Здравейте на всички, които сте тук и в Hello everyone. Много се радвам, че сме се събрали тази вечер I'm very happy that we are together today и че имаме нашия прекрасен гост Андрю Кенет Фретуел, and that we have our beautiful guest Andrew Kenneth Fretwell за да си поговорим за една много важна тема. to speak about one very important topic, която, да ви кажа честно, може би често избягвам. which probably, at least from my perspective, many times we try to avoid. Защото да говорим за раните си понякога е трудно. Because to talk about our wounds is sometimes difficult. И да влезем дълбоко в тях и да ги излекуваме, пък понякога още по-трудно. And to dive deep into them and heal them is sometimes even more difficult. Но точно затова решихме да направим тази среща. And this is why we decided to create this meeting, За да получим подкрепа в този процес. to receive some support in this process. И за това Андрю ще ни разкаже малко повече. And Andrew will tell us more about this. Hi Andrew, I'm so happy you're here with us tonight. Yeah, Andrew, great to много be съм here. щастлива, че си тук с нас. Радвам се да съм тук. Yeah, great to be here. And talking about wounds, how do you see that concept? Когато си говорим за рани, ти как разглеждаш тази концепция? From the Jinkies perspective or the Taoist perspective? From your perspective, which can be a synthesis. От гледна точка на ген ключовете или от гледна точка на дао? Исус го пита от твоята гледна точка. Actually, they're not so different. It's very similar. Yeah. Всъщност гледните точки не са толкова различни, много са подобни. So my understanding of that is ancestral. Моето разбиране е, че раните идват по наследство. So in the Jinkies, they talk about 6, core wounds of humanity. В ген ключовете говорим за 6 рани на човечеството. And then the Taoist perspective is that there's all these incompletions in our bloodline, in our ancestral bloodline. В дао се говори, че в кръвните връзки има неща, които са останали незавършени. And it's almost like a weight on our shoulder. И те се предават като една тежест на нашите ramena. And each one of us, we come into the world to try and relieve some of that weight. И всеки един от нас, идвайки в света, се опитва да се освободи малко от тази тежест. So, yeah, I mean, 6 wounds, 8 billion people on the planet, right? 6 рани, 8 милиарда човека на Земята. So with that core wound, we share that with like 1.3 billion people. Нашата рана, която ние имаме в ядрото, си я поделяме с още 1 милиард, повече от 1 милиард човека. So it's a big deal. Това е нещо голямо. And it's no wonder when you hear people have these near-death experiences. И не е очудващо, че хората, които имат, че има хора, които имат тези преживявания близко до смъртта. And they let go of the body and they leave their body and they go into the deeper dimensions. Когато те напуснат тялото и се потопят в по-дълбоките измерения, Every person, no matter what the religion, всеки човек, независимо от коя религия идва, say, oh, I felt so much love. казва, изпитах толкова много любов. And so the ultimate wound really is the separation from that love. That's И the всъщност, универсалната рана всъщност е нашата отделеност от тази любов. And it seems to be built into the operating system of humanity. И изглежда, че тази рана е вградена в начина, по който човечеството оперира. So from the Taoist perspective, there are 3 treasures. От гледна точка на дао има 3 съкровища. Heaven, Небе, which is really a code word for the spiritual dimensions within us. това е ключова дума за духовното измерение.
and earth, земя, which is a code word for this material dimension. ключова дума за материалното измерение. Then the other treasure is humanity. И третото съкровище е човечеството. We're between heaven and earth. Ние се намираме между земята и небето. We have an immortal soul. Имаме безсмъртна душа. Right? Most people recognize that as some silent witness that's witnessing our life, right, in the background. Повечето хора усещат това като този, който наблюдава вътре в нас. And then we have our body, which is earth, right? И имаме и нашето тяло, което е земя. And so every human being has to integrate earth and heaven. И всяко човешко същество трябва да интегрира в себе си небето и земята. And interestingly, in the Jinkies profile, the life's work and the evolution. И интересно, че в хологенетичния профил, житейската мисия и еволюцията, The evolution is the position of the earth when you were born. позицията на еволюцията е именно свързана с земята в момента, в който сте родени. And the life's work is the position of the sun. А житейската мисия е позицията на слънцето. Which is another word really for the heart, for the soul. И това е друга дума за сърцето, за So душата. just in that life's work evolution, we have this whole treasure. If we can integrate those two things, then we've sort of completed our destiny in a way. Може да се каже, че дори само като погледнем житейската мисия и еволюцията си, успеем да интегрираме в една цялост, може да се каже, че ние завършваме, получаваме това усещане за завършеност. And I think the other important thing to say Мисля, че друго важно нещо, което да кажа, is that nature, heaven and earth, е, че в природата, небето и земята, is not wounded. в природата няма нараняване. Only humanity is. Само в човечеството има, в човека. Did we? Okay, so that's it about the wound. Which actually brings me to something else. Sorry. we have someone who wants to speak too. Just give me 1 second. Sorry. In life events, stuff like this happens too. Like I said, which brings me to something else. We tend to think that we tend to think about our wounding and our hurts. Много често си мислим за нашата рана и нараняването ни, When we have experience of something hurt us or someone hurt us. това често ни се случва, когато нещо или някой ни наранят. But from Jinki's perspective and probably DAO, you tell me, it's something that has constant and continuous effect over our lives. Но от гледна точка на Ген, ключовете и на ДАО, нараняването сякаш е нещо, което има постоянно влияние в нашия живот. And can you tell us how you see that in your life and in your work with wounding, how that affects our lives? Би ли казал ти от твоят опит, от твоята работа, как виждаш това да се отразява в нашия живот? Yeah. When we're born as a small child, we remember that love. Actually, we have a memory of it. You know? Когато сме родени и сме още малки деца, ние много често имаме спомен за тази любов. And basically, as soon as we're, born into a family, В момента, в който се родим в някое семейство, we're born into earth. раждаме се на земята. Then we meet, the wound. И тогава срещаме раната. Primarily through our parents. Много често в ранните години посредством нашите родители. And then we get older and we project it out onto, our relationships, the government.
А когато пораснем, станем възрастни, започваме да проектираме нараняването навън, във връзките ни, към другия, към правителството. But the good news is Но добрата новина е, there's only a limited amount of wounding. че раната всъщност има изчерпване In my experience, от моят опит. the more you do spiritual practice, Колкото повече правим духовни практики, eventually you get to a place where you feel more joy than you feel the wound actually. в един момент пристигаме на едно място, в което изпитваме повече радост, отколкото нараняване. It doesn't mean it goes away, Това не означава, че раната си отива, but it definitely shifts. но нещо се променя. I mean, otherwise we wouldn't have enlightened beings, we wouldn't have saints, we wouldn't have people that have transcended, right? Иначе нямаше да имаме просветлени хора, учители, светци, които са трансцендентирали And раната. it's not like we all have to become saints. Това не означава, че всеки един от нас трябва да стане But светец. there are levels of transmutation and transforming things, you know. Но има нива на преобразуване, нива на метаморфоза. And anyone who's walked the Gene Keys profile for a little while, И всеки, който работи с личния си профил в ген say a ключовете little за while, maybe определен 5 период от years or време, something, right? понякога това отнема години, Then you Right. will start resting in a more stable place inside of you. но в един момент ще започнете да се отпускате в едно по-спокойно място вътре във вас. По-стабилни ще ставате. So I think that's important to remember that. Мисля, че е важно да помним това. I mean, I think Richard says, you know, we should focus more on the city than the shadow, right? И Ричард това казва, да се фокусираме повече върху ситхите, отколкото върху сянката. But I do want to go into what happens in the family because that's really important to understand, actually. Но бих искал да разкажа малко повече какво се случва в семейството, тъй като това е важно. Did that answer your question? Right. Това отговори ли на въпроса ти? Да. Okay. So What happens in the family? yeah, this is my big breakthrough recently, because Какво се случва в семейството? Това е един мой пробив, едно мое ново прозрение. I mean, I guess most of you know that I've been doing body work a long time. Right? Повечето от вас може би знаят, че аз работя с телата, с тялото от години. Maybe there's some people here who don't know me, but you know, I've been practicing since I was quite young, probably in my 20s, late 20s, I started doing body work. Аз практикувам работа с тялото и работя върху телата на хората от както съм бил на 25 години. So I've had the opportunity to observe and, you know, touch many bodies. И съм имал възможността да наблюдавам и да докосвам много тела. And, you know, one of the things that I see over and over and over again. И едно от нещата, които виждам отново и отново. I don't think anyone, no matter how loving the family is, no one avoids this, okay? Мисля, че който и да е, в каквото и любящо семейство да е израснал, никой не може да избегне срещата с раната. So basically, you know, we're born into a family Раждаме се в едно семейство and we're completely open и сме много отворени. and we've got this memory of love, Имаме този спомен за любовта. cellular memory, right? We remember. Ние помним любовта в клетките си. And that's why small children and babies, they're so like, you know, if you look in their eyes, you know, they look like they're in another world, right? И затова бебетата така личи в очите им, как сякаш са в друг свят. Те са And отворени. they are. И те наистина са. They're in what the DAOists call early heaven. Те са в това, което даоистите наричат ранно небе. A lot of their consciousness hasn't actually incarnated yet. They're still in early heaven. Голяма част от тяхното съзнание все още не се е въплатила изцяло в тялото и все още са в това ранно небе. So early heaven is a word for a deeper dimension than this physical dimension. Ранното небе е термин, който описва едно по-дълбоко измерение от това физическото. The energetic blueprint for this physical dimension is being birthed from. И от него се заражда този отпечатък, който след това ние въплащаваме на физическо ниво. So we come into the physical and we've got this memory, this cellular memory inside of us.
Ние идваме в физическия свят и носим тази клетъчна памет вътре в нас. And then we meet our family, И тогава се срещаме с нашите семейства. primarily mother and father. Най-вече с майка си, баща си. But can also be siblings and, depending on the family dynamic, right? Може да има братя, сестри, зависи каква ще е динамиката. So we've got this memory of love, Имаме този спомен за любовта and we meet, usually through our family, none love. и обикновено в нашето семейство срещаме липса на любов. And it's very confusing. И това е много объркващо. And we start to make some decisions as a small child, right? И като малки деца ние започваме да взимаме някои решения. And basically we make a compromise, И като цяло ние правим компромис. Like we have to find a way to fit in. Ние трябва да намерим начин, с който да се впишем. And we unconsciously we make a decision and we choose a side, Несъзнателно ние правим решение и взимаме страна. And what do I mean by that? I mean we either become very yin or we become very yang. We choose a way to deal with the world that's based on yin and yang. Обикновено ставаме или много ин, или много ян. Взимаме някоя страна, за да можем да се впишем. And but that decision then starts to distort our natural expression. Но това решение в последствие започва да се отразява негативно върху естествената ни проява в света. And we carry it into our adulthood, we carry it even into old age, we carry it, right? Ние носим това със себе си като възрастни, понякога и дори в старостта. Unless we're blessed enough to meet the jinkies, meet alchemy, Освен ако не сме благословени да срещнем система като ген ключовете, вътрешната алхимия. Meet a very loving partner. I mean, it can be many things, right? Да срещнем любящ партньор, може и други. And we start to remember again that, the world is actually a safe place and love is here. Right? Започваме да си спомняме, че света може да е сигурно място и любовта е тук. So, we're all traumatized on some level, right? From our early experience, right? На някакво ниво всички сме травмирани в детството. And there's a great creativity in that as well. И в това има и голяма креативност също. Because if we just remembered early heaven, we'd all be sitting around, remembering that. Ако всичките си спомняхме ранното небе, всички ще да си стоим и да се радваме. There's some intelligence built into this, this whole soul incarnation and forgetting, it's intelligent. Има форма на интелигентност в цялото това въплъщаване в тяло и забравяне. But, ultimately, if we had the maturity of our spirit self when we were a very small child, ако имахме зрелостта на нашето духовно аз, когато сме били малки, we would recognize it's not our responsibility to try and fix our family. Щеше да знаем, че не е наша отговорност да се опитваме да поправяме нашите семейства. So what I've seen in all my body work is it all stems from that. We take a side, we try and fix something. Това, което съм видял в работата ми с телата е, че винаги взимаме някаква страна и след това се опитваме да поправим нещо. We try and fix our siblings, or we try and fix our partner. It just goes on all our work. Опитваме се да поправим братчетата, сестричетата или родителите. When you get older, you can become politically motivated. You want to change the world. Когато пораснем, може да станем, да искаме да променим света. And you forget that it's all perfect. Забравяме, че всичко е съвършено такова каквото е. And it's all unfolding as it should. И всичко се разгръща така, както трябва. This is sixth line, by the way, in Jinkies. Това е шестата линия в ген ключовете. Right. And you start to get impatient. You want to fix things. You want to change things. Това да искаш да промениш неща, да си нетърпелив. And you're trying to change something really fundamental about you. И обикновено искаме да променим нещо истински фундаментално вътре в нас. Because our wounding is very important. It makes us who we are, actually. Нашата рана е нещо много важно. Тя ни
прави и ни превръща в това, което сме ние наистина. So in my experience, as you get more mature, I would say, emotionally, spiritually mature, От моят опит, колкото повече озряваме духовно, ментално, you stop resisting the wound. You stop resisting it. с озряването ние спираме да се съпротивляваме на раната. You let it in. You know? Допускаме я вътре в нас. Because on some level, you know it's perfect, you know. На едно ниво започваме да разбираме, че тя е съвършена. But it takes a little while to get to that understanding. You know, it's not Но like it отнема just... време Yeah. да стигнем до това разбиране. And that's my interest. That's why I teach alchemy. И от това се интересувам аз и за това преподавам вътрешна алхимия. Because in alchemy, what we do is we take these different sides, the yin and the yang, Защото в алхимията ние взимаме тези различни страни, инь и ян, and we use them и ние ги използваме to open up the third force, да се отвори третата сила вътре в нас. which is that more neutral, what the Taoists call yuan qi, the original energy. Тя е по-неутрална, даоистите наричат юан чи, изначалната енергия. In Jinkies terminology, you would just say divine love. Excuse me, Andy, can you speak a little bit strong? Louder? Yes. Louder? Yes. Okay. Yeah. So in Jinkies terminology, we'd call that divine love. В терминологията на ген ключовете ние наричаме това безусловна любов. It's like more impersonal love, Тя е любов, която не е толкова лична. right? And the best analogy we have for that is our sun, right? Най-хубавата аналогия, която имаме за това е самото слънце. Shines on the good, the bad, and the ugly on the earth, right? Doesn't take sides. То огрява абсолютно всички и не взима страна. So we're going to go into that in the training this Saturday. We're going to be using the sun and the moon to open up a deeper space inside of us. Тази събота на обучението ние ще използваме Слънцето и Луната, за да можем да интегрираме тези полярности вътре в нас. And in alchemy, we use nature. We use nature. В алхимията ние използваме природата, Like the sun and the moon, like it's in our consciousness for so many thousands of years, hundreds of thousands of years. You know? Слънцето и Луната влияят на нашето съзнание от хиляди години и те са вътре в нас. It's accessible for us. Те са нещо, което е достъпно за нас. Right. It's accessible. And we want to open up this third force inside. И ние us. искаме да отворим вътре в себе си тази трета сила. Yeah. And that you can do that with Qigong, with alchemy. Това може да се направи и с чигун, и с вътрешна алхимия. So that's it. Thank you for sharing all of this. Благодаря, че сподели всичко това. And I think you pointed to something very important. Ти засегна нещо много важно. Our desire to fix. Нашето желание да поправяме. And not only the world around us, people around us, problems around us. Не само хората около нас, проблемите около нас. But our desire to fix ourselves too. Но и желанието ни да поправим себе си също. Personally, for me, this was the big breakthrough I made with the wound. За мен това беше пробива, който направих с тази рана. The moment I realized to not fix it. Момента, в който разбрах, че нямам нужда да я поправям. That doesn't mean I don't try to fix it from time to time. Това не означава, че от време на време отново не се опитвам да я поправя. I do. I slip. Опитвам се понякога, подхлъзвам се. But the realization that this wound is not my fault. Но осъзнаването, че тази рана не е по моя вина. And that I come with it. Че аз идвам с нея. Remove the blame away that I made mistake to make it. Премахна тази вина, че аз съм виновна, аз съм причинила това. And then I started to unlock the gift in it. И тогава започнах да отключвам дарбата, която е скрита в раната. And I think the gift in this wound is relearning how to heal it.
И аз мисля, че дарбата е свързана с това да се научим как да лекуваме раната. And you mentioned in your presentation of the event that's coming at Saturday. И ти спомена в описанието ти за събитието, което предстои в събота, That we need support. че имаме нужда от подкрепа. And I believe that 100%. И аз вярвам в това на 1000%. Because many of us try to do it themselves. Много от нас се опитваме да го направим съвсем сами. But we, like you said, we take sides. Но както ти каза, ние взимаме страна. And sometimes we may take the side to blame ourselves that we are faulty. Понякога може да вземем такава страна, че да се обвиняваме себе си. And that sun and moon and even the call for support from someone else Слънцето, луната или да поискаме подкрепа отвън is something very powerful and important to bring the neutral perspective in. е нещо много мощно, защото внасяме неутралната гледна точка. So tell us a little bit more about the importance of support in the healing process. Би ли казал малко за важността от подкрепата в лечебния процес? Yeah, I mean, yeah, it's a huge subject, okay. But let's just talk about the Gene Keys profile for a moment, right? So Нека поговорим малко за профила в ген ключовете. the thing we need support is with the ancestral wound, the core wound. We need support for that. Имаме нужда от помощ за тази най-дълбоката рана вътре в нас. Раната в ядрото. That wound is too big for any one person to deal with, right? It's ancestral. Тази And рана е много it's голяма. carried by millions of people over many, many lifetimes. Тази рана е много голяма и се носи от хиляди човека през много поколения. So in the Taoist approach is to use the sun and the moon to dissolve those powerful ancestral influences, because that's the only power big enough to transform it. В дао ние използваме слънцето и луната, защото те имат голямата необходима сила, за да трансформират тази рана, да я помогнат в лечението. It's the same teaching in the Gene Keys because they use the seals, right? They use the archangels, they use all these different directional spirits coming in, you know, right? It's the same. Richard recognizes that you can't do that on Short sentences, please. Yeah. Същото е в ген ключовете, тъй като там Ричард използва, призовава към 7-те свещени печата, в които има ангели, архангели, и отново се призовават тези висши сили, които да ни помогнат в излекуването на тази рана, тъй като тя е много. So all the way up to the SQ, you can do that work yourself. I mean, it's great you have support, of course, but you can deal with it. През целия път в нашия хол-генетичен профил до сферата на SQ, ние можем самостоятелно, разбира се, можем и с подкрепа, но можем съвсем самостоятелно да лекуваме тези части от себе си. But it's been my experience, and the Taoists for thousands of years have known this. Но от моят опит и също от опита на даоистите, от working with ancestral issues, когато работим с проблеми от предците, такива рани дълбоки, you need big power to transform it. имаме нужда от огромна сила, за да трансформираме. Yeah. And so the sun and the moon, they rule our experience of time on this earth, right? Слънцето и луната, те влияят на нашето преживяване за време тук на Земята. So they're very tuned in to, you know, the past, all that ancestral influence. The sun and the moon has been witnessing that for, you know, since the earth was created. Те са свидетели, тъй като от началото на света те наблюдават и съответно те са едни мощни сили, които помагат. Yeah. So that is the support I'm talking about. It's like support from nature. И това е подкрепата, за която аз говоря. Това е подкрепа от природата. Of course, having the support of our family or, you know, a friend, those are all important as well. Right? Разбира се, да имаме подкрепа от приятел, също или семейството ни също е добре.
And especially if you can find a body worker who doesn't want to fix you, that's very good. Особено ако намерите човек, който да работи с тялото, който обаче не иска да ви поправи. You can just hold Това е много space. добре. Който може да държи пространство за вас. Yeah, and just hold the space for the paradox of your early life to rise up out of the body. За да може този парадокс на раната вътре във вас да бъде разрешен. Yeah, I mean, that's the work I do these days. I'm doing more and more body work here in Bali now. So. Това е работата, която аз правя много напоследък. Продължавам да правя и тук в Бали. I've had a bit of a break because of COVID, right? Имах пауза по време на COVID, разбира се, но сега продължавам. So it's always interesting when you have a break and then you go back to doing body work and you get new insights and new breakthroughs and you understand. Винаги е добре, когато се направи пауза и след това, като се върнеш към тази работа, може да имаш нови прозрения, нови пробиви. And actually, that is what we are going to do this Saturday. That's right. Yeah. That's right. We're going to be doing that. Yeah, we're going to be using the profile. I want to teach a Qigong exercise that will integrate your life's work and evolution so you get it in the body. Това ще е нещо, което ще правим тази събота. Искам да ви науча на едно упражнение, с което да можем да интегрираме Слънцето и Земята и да можем да направим тяхната цялост. Тези, които са от нашия личен хологенетичен профил. We have to get it down into the body. Ние трябва да го направим това вътре в тялото. That's the challenge. Това е предизвикателството. So we have to get it down there, right? Get it into the body. And the more we can get it in the body, the more it will become part of us. Колкото повече можем да го преживеем вътре в тялото си, толкова повече ще стане част от нас. So we'll be doing that the first part, learning a very simple Qigong exercise. Ще научим едно много просто Your упражнение. life's work and evolution. Как да интегрираме своята житейска мисия и еволюция. And the second part, I'll introduce working with the sun and the moon to work with ancestral issues. А във втората част ще ви науча как да използвате Слънцето и Луната, за да работите с нараняванията от предците. And the important thing, you have to practice. И още едно нещо има, че трябва да практикувате. So, I don't want to be down on the Jinkies people, but, reading all your lines and Jinkies, I mean, after a while, you've got to do the body work. Наистина, когато се занимаваме с ген ключовете, ако само четем, не е достатъчно. В един момент трябва да стигнем с тялото и да работим с него. I understand. Не е достатъчно само да четем, но разбирам необходимостта да четем и да знаем за линиите. I don't know if anyone knows, but I was one of the first people that Richard sent all of the activation sequence, the Venus sequence, and the Pearl sequence. I got them before he even released them into the public. Аз бях един от първите хора, на които Ричард сподели активиращата венерината перлната поредица още преди да бъдат публикувани. And I was like, oh my God. И аз бях много впечатлен. So I understand, okay? Така че аз разбирам. So there's a lot of excitement when you come to the Jinkies, Вдъхновяващо е, когато се запознаваме с ген ключовете. But this has just been my personal journey, right? От моят личен опит. So the Jinkies help you understand the wounding. Ген ключовете ви помагат да разберете нараняването си. Clarity, get incredible clarity about it, right? Ще получите невероятна яснота за нараняването си. Genius, it's totally amazing, right? The Jinkies, what it gives you, the understanding. Ген ключовете ви дават такова разбиране, че то е просто гениално. But then I find Qigong and internal alchemy the way to transform it. Но след това вътрешната алхимия, цигун помагат изключително много, за да ги трансформираме. So that's just my particular path. It might not be yours, but that's my path. Това е моят личен опит. Може да не е вашия, но това е моят. In the Jinkies, we say absolutely the same. Good. We say that reading is just the beginning. Right. And practice is the way to transform it. И в ген ключовете ние говорим за това, че в началото четем, но след това практикуваме.
And actually, with those body spheres, we have like the wound and the life's work and the evolution. С тези сфери в нашия профил, житейска мисия, еволюция и рана, all body practices are so welcomed. Good. всички практики, свързани с тялото, са добре дошли. Because they sidestep the mind. That's right. Защото те оставят ума да си почива и That's го right. прескачат. And we can actually feel, we can actually experience what we read about. И ние можем реално да почувстваме онова, което сме прочели. So I'm very grateful that we are going to make this synthesis. Много се радвам, че ние ще направим този синтез And we will be able this Saturday to explore a certain sphere of our life и ще можем да изследваме определена сфера в нашия живот and give a practice to it. и да имаме и практика за нея, да се научим на практика за нея. I want to tell everybody that I have been to Andrew's events and practices. Аз искам да споделя на всички, че съм присъствала на събития и практики с Андрю. And his practices are very easy to learn, Практиките му са много лесни за научаване, but very powerful in effect. но с много силен ефект. So you don't have to prepare to learn many different difficult stuff. Няма нужда да се готвите да учите някакви много сложни неща. They're very easy to remember and then practice every day. Те са много лесни да се запомнят и да се практикуват в ежедневието. And the body feels great. It's like some are like Tai Chi, very, very flowy to start the day, for example. И тялото започва да се чувства много добре, да се възстанови потока в тялото. So thank you so much for this talk. It was very enlightening for me. And I hope it has been good for everybody who's watching. Благодаря ти за този разговор и се надявам да е бил полезен за хората. Can I ask one question? Sure. What would you recommend to do in our daily lives so that in just the everyday busy lives to prepare the ground for these practices or this healing, just anything that comes to you that you do, of course practices, but also is there anything else that we can get and do in our daily lives to support our journey in healing the wounds? Има ли нещо, което можем да направим в ежедневието си, което да ни подкрепи в заетото ни ежедневие, нещо, което може да ни подкрепи да подготвим почвата, да ни помогне в лечението на тези рани? Yeah, I think be really careful with your mind. Аз бих казал, внимавайте много с вашия ум. Like make your mind as loving as possible. Повлияйте на вашия ум да стане колкото се може по-любящ. It doesn't stop the wound. Той не спира раната, But it allows the wound to rise up. но помага на раната да идва към повърхността. So I wrote about this on Gene Keys Global about the IQ. Написах това в групата Gene Keys Global за IQ. Because our mind is magical, it's creative. Right? Умът ни е много магичен и е креативен. So we have to be really careful with it, И трябва да бъдем внимателни как използваме неговата креативност. You have to like bring it back to love always, bring it back. Трябва винаги да го връщате към любовта, защото той бяга. I recognize that it's creating these sort of, scenarios, Ума сътворява всички тези сценарии. Leading you on a dance, Води ви в един танц. Yeah, I mean, there's just one thing that pops up. Това е едно нещо, което ми хрумва. And it's very, very valid, very often happening too. Това е нещо, което често се случва. So thank you for that insight too. And now let's invite everybody to join us in Saturday. Sure, I'd love for people to come. Yeah, be great.
yeah. You know, if you never worked with me before, I think you'll enjoy it. Искам да поканя всички на събитието в силата. Ако не сте работили с мен, мисля, че много ще ви хареса. So, you know, I pride myself on the fact that I'm very practical. You know. Аз съм наистина гледам практично на нещата. You know, if you do the practice, if you learn the practice on the weekend and then you practice yourself, you know. Ако научите техниките, практиките и практикувате, вие ще видите промяната. You will see change. Ще видите промяната. Yeah. So I'd love as many of you to come as possible, and I think it's going to be a lot of fun. I'm looking forward to it. So. Ще се радвам да видя много от вас и ще се забавляваме. We will send to everybody who was here tonight and registered for the meeting. We will send a link where you can join the event. And also we will post a comment too under the Facebook video. Yeah, great. And изпратих на всички, които бяхте тук, линк с информация как да се включите. And people can write to me on Facebook or through Jinkies Bulgaria if anyone has any questions. Feel free to ask me. No И ако имате каквито и да въпроси, може да ми пишете лично или през Генключа България също да попитате. And I was about to ask if someone has questions now. Oh, okay, great. Yeah, I'd love to answer some questions. Yeah. Сега можем да отговорим на няколко въпроса, ако има такива от хората, които сте тук. Just put your hand up and just speak. Or maybe write in the chat. All right, yeah, in the chat, no problem. Може да напишете в чата или да отворите микрофона. Especially if there's anything that I said about the early family that didn't resonate or didn't make sense for you. If you want to, maybe I can clarify if there wasn't. We have one question. Do we need any special preparation for Saturday? Имаме ли нужда от специална подготовка за събота? You need to know your life's work and evolution. Добре е да знаете коя е житейската ви мисия, еволюцията ви. The gene key and the line. Ген ключа и линията. And you need to know your core wound line. Също е добре да знаете линията в ядрото си, вашата рана. Това е. So with the life's work and evolution work, with the Qigong, we need to also know the city of the gene key as well, the cities. We have to Тъй като know. ще хубаво знаем ситхито, думите за ситхито, защо ще работим с тях. And if you're new to the gene keys and hear about them for the first time, ако сте нови в ген ключовете и чувате за тях за първи път, this information is in your free whole genetic profile. Тази информация може да намерите в whole генетичния профил, който може да генерирате безплатно. In Bulgarian on our website, and if you're anywhere else on the world, on the globalgenekeys.com website, you can generate that profile. Може на сайта на genekeys.com или на българския сайт Genekeys-България може да си направите своя личен профил. And we have one more question that I'm going to answer about this. This meeting is going to have a recording. Yes, that meeting is live streamed on Facebook, and there will be recording there. We will send that link too. Да, ще има запис на тази среща. Тя ще си остане във Facebook, където в момента се прожектира. Do we have more questions? I think we're ready for practice. Oh, one other question came in on the chat. No, that's just thank you. Oh, thank you. Okay. So thank you everyone for being with us tonight. Благодаря на всички, че бяхме заедно днес. I will be so happy to see you with Andrew again this Saturday to experience these practices. I really believe they are going to be very powerful. Ще се радвам да се видим в събота и да преживеем заедно тези практики, да ги научим. Вярвам, че ще са силни. And I'm pretty sure they will be something that we can continue to practice day after day. Това ще е нещо, което можем да продължим да практикуваме в ежедневието си. So thank you. Благодаря ви.
And thank you, Andrew, too, Благодаря ти, Андрю, for sharing your wisdom again with us. че отново споделяш мъдростта си с нас. Do you want to say something further? Yeah, just say thanks to Elisa for doing the translation. Thank you. Благодаря на Елица за превода. Thank you. Добре, хора, благодаря ви на нашия си български език. Благодаря ви, че бяхме заедно тази вечер и пожелавам прекрасна вечер и до събота. Thank you for being with us today. Wish you a beautiful day and see you on Saturday. Bye, everyone. Bye. Bye. A lot of people.